First and foremost, why capital market is significant for economic growth in any country that has recognized private capital. When we started after our independence, as a mixed economy, our reliance on capital market was very negligible. We wanted to have significant importance to the public sector, the commanding heights of India's economy. And then we followed the so-called Nehru-Mahalanobis economic model. That was not taking India anywhere. So that was the time, finally, India met with its destiny in 1992. India was about to become almost bankrupt. The finance minister, the then finance minister, Yashwant Sinha, had to take gold reserves from Indian Reserve Bank of India vault, and he took it to the Royal Bank of England, pledged gold and raised money for the country to survive. From that moment onwards, India's destiny changed. India decided to basically go for private capital oriented economy. And then today, I must say that it's kind of a capitalist country by all means, because government doesn't have money to invest. So in this context, you must know why capital market is important. I will just tell you an example. Let us say a businessman has 100 crore cash to start a business. He has a fantastic idea. But with 100 crore, he can only start a small unit of, say, whatever small capacity, and then he employs, say, 100 people. So what is that miracle capital market does? With 100 crore capital, I can go for another 300 crore public issue. So I raise 400 crore total. On 400 crore equity capital, I can easily take 600 crore loan from the banks or financial institutions. So I invest, 1,000 crore instead of 100 crore. In 100 crore, that is my own capital, I could only start a small unit. But in 1,000 crore, I am today starting a larger capacity, and I employ maybe 10 times people. So with the 100 crore, how to invest 1,000 crore? And that is what is the miracle of capital market. And that is why capital market is aiding economic growth. That is the reason why capital market is considered very, very important for economic growth of all the private capital fund economies in the world, mostly the democracies. So now you understood. If the capital market is dull, if the IPO market is dull, like the entrepreneurs, the business people, the corporates, they will not be able to raise capital for investment. So when more investments happen, I had only 100 crore, I'm now investing 1,000 crore and larger capacities, employing larger people. When there are so many like businessmen, such businessmen, capital invested goes up, capacity goes up, production goes up, gross national output goes up. So GDP growth rate goes up. So this is the relationship between capital market and economic growth. This is also the reason why capital market is considered as the most important segment of democracies all over the world. And United States, United States has grown into a developed economy. Japan has grown into a developed economy. Europe, Western Europe has grown into a developed economy, all because of the foundations laid in capital markets. Now, I have given an introduction about, generally what is capital market. I also want to make you understand
why capital market is important for ordinary people. I will tell you an example. You take Bombay Stock Exchange Index. It's popularly called Sensex. Sensex has the base year 1979-80. 1979-80 is the base year for the index. So in 1979-80, it is taken, and that 100 points has now become, for discussion, let us say 60,000 for easiness of discussion, although it is 59,000 today at 3:30 when the market closed. Let us say 60,000. So the meaning is just 100 rupees invested in the stock market in 1979 is now equal to 60,000 rupees. 100 rupees has become 60,000 rupees. Now, this is, when I say this, you will not probably think this is that important, but I will show you some data. Let us say in 1979, not let us say, I can remember in 1979, a masala dosha in an ordinary decent hotel in Cochin was costing 50 paise. One masala dosha was 50 paise. So now, instead of buying one masala dosha, I decided to put 50 paise as an FD in a bank. And let me take an average rate of interest of 7% over this period of time. So instead of buying a masala dosha, I saved 50 paise and put it in fixed deposit in a bank at 7% interest. Today, the interest rate is only 4.5%, 4.75. At some point in time, it was 9%, 10%. So on the average, I am taking 7%. So this 50 paise would have grown to 8 rupees 50 paise now. Now the question is, will you be able to buy a masala dosha from a decent size restaurant in Cochin for 8 rupees 50 paise? You will not be able to. So that means the rate of growth of cost of living is much greater than your rate of growth of money when you keep that money in FD. This is the reality of it. So 50 paise deposited in FD, 50 paise was the cost of masala dosha in 1979. I decided to withdraw my FD to buy a masala dosha today. I will not be able to buy masala dosha. Then 50 paise, let us say in 1979, I decided to put in stock market index, that is BSE Sensex. That 50 paise would have grown to 300 rupees now. And how I calculated 300 rupees? 100 rupees has become 60,000 now. The BSE Sensex, which was 100 in 1979-80, is at 60,000. So 100 rupees has become 60,000. So 50 paise has become, say, 300 rupees. So if you had saved 50 paise in 1979 and put that money in stock market, you would have got 300 rupees now. With 300 rupees, a decent sized restaurant, you could say, let's say it is costing 50 rupees per masala dosha. You could buy 6 masala dosha. Or you decided to, step into Taj Hotel to buy a masala dosha at 300 rupees. You could do that today. So this is the fundamental difference when we talk about savings. The story of CAGR in stock market is what is this masala dosha story. And that is the reason people are investing in stock market. And it's very important for youngsters like you. I will tell you the reason. If
I had 15,000 rupees deposited in stock market in 1979. It would have been 1 crore now. And there were a lot of people who could afford 15,000 in 1979. What all the people did? Most of the people deposited that 15,000 rupees in the bank as FD. But if that 15,000 rupees was put in the stock market, just by stock market index, it would have been 1 crore rupees now. So youngsters like you, when you spend money today, when you spend 1,000 rupees, mind you, 40 years down the line, this 1,000 rupees would have been, probably 50 lakh rupees or, 30 lakh rupees down the line 40 years when you will become 60 or roughly 60, 65 years of age. So this is the importance of capital market in day-to-day life. And that is precisely the reason we are all advising our investors, why don't you put your money, at least a significant part of your savings when you are young, in the stock market. So now you understood, why savings and why savings invested in stock market, capital market are important. Now I will tell you another live example. The well-known IT company Infosys came out with an IPO in 1993. That was their first IPO. In 1993, Infosys IPO was priced 95 rupees per share. If somebody had invested 9,500 rupees to buy 100 shares of Infosys in 1993 in their IPO, though that 9,500 rupees would be valuing 17 crore rupees now. So 1993 is just 28 years. In 28 years, 9,500 rupees has grown to 17 crore. So this is the importance of, when I say this, I also must tell you that there are umpteen number of rogue companies, crook companies. They came out of the public issue, collected money and became bankrupt, and the investors lost money. So for people who are studying accounting and forensic accounting, let me tell you, it's interesting for you because you are people who could understand P&L account. You can possibly analyze P&L balance sheet, and you can find out which company has value, which company doesn't have value. You are not like ordinary people. So knowledgeable people, let me tell you, even in 1993, when Infosys came out of the public issue, even knowledgeable people did not acknowledge it, and the issue could not be subscribed. This issue was undersubscribed. There was not enough applicants for Infosys IPO. But what they did subsequently was huge wonder for the capital market and for India's economy. 9,500 rupees is equal to 17.6 crore as on today, I think. Yeah, it is 17.6 crore. So this is why capital market is important for you and I, particularly most important for youngsters, because youngsters, when you get money, you tend to spend that money. You tend to splurge that money on garments, on consumables, on eating out, on all those matters. You will spend money without thinking of, whether I will have enough money 40 years later, 30 years later. But small amount, I'm talking about, look at this, 100 rupees, 15,000 rupees. Not 15,000 rupees. It's exactly speaking 16,600 rupees invested in 1979 is 1 crore today. And it doesn't need intelligence because you just purchase index. You just purchase stock market index.
You don't need index. You don't need much of intelligence to invest, analyze, and audit the company balance sheet and P&L. You just buy the index, and this is how the market has grown. This is not only about India. This is about the history of stock market all over the world. The reason being, stock market index over a period of time, I will also tell you the secret to why this has happened. Stock market index consists of large cap, well-performing companies' stocks. So in 1979, there were certain number of stocks in the index. Possibly 5 or 6 stocks are still in the index. A lot of companies go down, but a lot of new companies come up. So as and when companies go down, the index makers, they bring in new companies into the index. So Century Spinning went out. Instead, let us say Infosys came in. Like that, so many new companies came in. So index is a dynamic instrument where all the well-performing, well-capitalized companies get into the index. So your money is growing without you knowing. When you sleep, your money will grow. So this is the importance of stock market. Now, I will also tell you a related point, which whenever I get opportunity, I tend to, advise people. And this advice is, let us say, India is growing. There is no doubt. India in 1770 was the second largest economy in the world. And in next 200 years, India became one of the poorest economies of the world with very low per capita income. But post 1990, exactly speaking, 91, 92, what we have seen is an economy that is growing extremely at faster rate. And today, India is one of the largest growing countries in the world. So it is undoubted fact that India is one of the fastest growing economies in the world. So every day you take any newspaper, you are all, I suppose, reading financial papers and financial journals. So there, every day there is talk about India's economic growth. But who gets the benefit of India's economic growth? Are the consumers getting economic benefit of economic growth? Are the regular employees, regular workmen, are they getting the benefits of economic growth? Let us say the headload worker on the road, he is not sharing India's economic growth to a larger extent. Maybe his wages goes up a little bit, but his standard of living doesn't significantly improve. A school teacher remain as a school teacher and retire as a school teacher with probably decent passes vast majority of India's population. The benefit of India's economic growth is with largely 10% of India's population, and mostly with the 2-3% of India's population. But whose fault it is? I must tell you, we have around 5 crore investors in the capital market. Out of 135 crore population, there is only 5 to 6 crore investors in the capital market. All the businessmen enjoy the fruits of India's economic growth. All the owners of the business, they enjoy the fruits of India's economic growth. Who are the owners? These are the shareholders. So India's corporate democracy permits you and I to become a shareholder. India's corporate democracy doesn't stop you
to become a shareholder of Infosys. If you want to become a shareholder of Infosys, nothing can stop you. Invest your money. Infosys was growing, and that growth from 9,500 rupees to 17.5 crore, that growth was delivered to Infosys shareholders. All those shareholders who decided to buy shares of Infosys, they got the benefit of India's economic growth, India's IT growth, Infosys growth. And there were farmers, there were school teachers, there were railway employees, there were drivers of Infosys, they all got the stocks of shares of Infosys. They all got a share of India's economic growth. So India's corporate democracy, or for that matter, any country's corporate democracy, permits an individual to become a shareholder. You are free to become a shareholder. Then what happens? You get an opportunity to get a share of the country's economic growth. So this is the importance as far as individuals are concerned. There are always, complaints, there are always talks that, come on, India's economic growth is limited to few people. Few wealthy people are becoming wealthier in India. It is the fact. But don't forget the fact that there are 5.5 crore people. These are ordinary people sometimes. These 5.5 crore people invested their savings in capital market. They also gained significantly from India's economic growth. Because I was a shareholder of Infosys, I benefited a lot out of India's IT growth, India's economic growth. Because I was a shareholder of, say, Wipro, I benefited a lot from India's economic growth. Because I was a shareholder of Reliance, it is not only Mukesh Ambani who got the benefit of Reliance growth. 50% of Reliance capital is owned by individual public shareholders, including institutions. You could have been one. So as much as Mukesh Ambani became rich, you also had an opportunity to become rich proportionately to your investment. You decided not to. So today, when you hear of stock market, let me tell you, don't think of gambling in the market. It is not about gamble. Stock market gives you an opportunity of gambling, but gamblers once make money, twice make money, then 10 times they lose money. They lose much more than they make. There could be some lucky individual who gets, an Onam bumper of 12 crore. But everybody don't get Onam bumper. So one or two lucky people might make gains out of gambling. Why I'm saying this today is, I have seen a lot of youngsters getting into capital market by trading in options and futures. Options and futures are complex derivatives instruments. These are giving kick to people. Like it is like people drinking alcohol or taking drug or taking part in gambling. That will give you a lot of kick. When you make 1 rupee, your kick is much higher than the feeling of loss that you suffer when you lose 100 rupees. So to enjoy that feeling of goodness, the feeling of that kick, people get into gambling in the stock market. They're ruining their life and their family's life and their future. So this is the reason I thought I should talk to youngsters. You are all most of you are likely to become accounting professionals or finance professionals. When you think of investments, you think of investment whereby you can share the growth of a company or you can share the growth of a country. When you buy index, you are actually buying a share of the economic growth of a country. When you are buying a share of Infosys, you are buying a share of the economic growth of Infosys. It is up to you. But when you gamble, let me tell you, you are buying a share of loss of all the gamblers together in this world.
So even at this young age, one should have the capacity to say no to gambling, and people should look at investment. All your friends, your parents, all those of them who are trading in derivatives in Indian market or global markets, I have only one piece of advice. You could enjoy if you have a lot of money, if you are okay, if you want to enjoy a kick. It is okay with some amount of money if you are very rich. Otherwise, forget about it. Plan your investment. Advise your friends, your relatives to make investment in a growing company, to make long-term investment in a growing company. I must also tell you this point. From January to March 2020, stock market generally went down by 30% because of the COVID pandemic. But from March 2020 to March 2021, in 1 year time, it doubled, almost doubled. So all those people who invested in December 2019, they lost 30-40%. They would have lost in March 2020 within few months. But now people who waited, they saw their investment doubling. So what it says is, for stock market gains, for sustained success in stock market investment, one needs one man's intelligence, but 9 men's patience. And a decent knowledge of accounting and finance that all of you have, that will enable you, that will help you to pick up good growing companies. If you are a global investor, you could also pick up index of globally growing economies and make your fortune from the stock market investment, but only in the long term. So think about, I know that you are still taking it a little casually because you are too young. If somebody had told me in 1979, you invest 15,000 rupees, now it will become 1 crore in 2020, I would have laughed at him. Even if I had 15,000, because 2020 is anyway 40 years later. But looking back, I can tell you, I'm terribly disappointed that I would have spent a lot of money unnecessarily those days. But if I had saved, just put 15,000 rupees in the stock market index, it would have been, 1 crore. So whatever I am saying today, probably sounding little foolish and little silly for a lot of these youngsters sitting here in this room, but I can very well tell you 60 years down the line, 40 years down the line, that will be one of the most successful investments you have ever made. And look at 15,000 rupees today, 20,000 rupees today, or a systematic investment plan. All these are simple drops. You could really make significant amount of money in the future. So within this half an hour time, I decided to give you 2-3 messages. One, what is the importance of capital market? And number 2, what is the importance of the capital market investment for individuals? So I hope I could make it very clear. And now I'll be very happy to answer any questions that you have. Thank you. Dear students, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആൻസർ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Do you have any questions or any doubts about investment? Sir? Yes, please. Hello? കേൾക്കാം, എനിക്ക് കേൾക്കാം. സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇൻഡെക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ജപ്പാനിലെ ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള
ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. ശരിയാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 2019 ഡിസംബറിൽ ആളുകള് ഇൻഡെക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സിന്റെ 40% നഷ്ടം വന്ന് 35% നഷ്ടം വന്നതിന് 4 മാസത്തിനുള്ളില്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഇത് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ഭാവുകങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓരോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തും. അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴാണ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത്. ജപ്പാനിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഒരു തർക്കമില്ല. കാരണം ജപ്പാൻ ഇത് പറയുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല. ജപ്പാൻ 1960 മുതൽ 1987 വരെയുള്ള 27 വർഷം ജാപ്പനീസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കൊടുത്ത റിട്ടേൺസ്, ആ റിട്ടേൺസ് ലോകത്തൊരിടത്തും ഒരു മാർക്കറ്റിലും കിട്ടാത്ത റിട്ടേൺസ്. അതായത് ജപ്പാൻ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് ഒരു വലിയ വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് മാറിയത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ 1990 മുതലായപ്പോഴത്തേക്കും അത് പ്ലേറ്റോ ചെയ്തു, ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റോ ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇത് ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിക്കാം. എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗില് അല്ല, ഇത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഏത് ഡെമോക്രസിയുടെയും ഏത് രാജ്യത്തിന്റെയും ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും, ഞാനിപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ തന്നെയുണ്ട്, 1770 ലോകത്തെ 2ാമത്തെ എക്കണോമിക് പവർ ഇന്ത്യയായിരുന്നു. 1970 ആയപ്പോഴേക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൂറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമായി. അപ്പൊ 1770 ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൈസ മുഴുവൻ പോയതേ. അന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മള് ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ, ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതേസമയത്ത് ഞാൻ പറയാം, ജപ്പാൻ താഴെ പോയപ്പോൾ സൗത്ത് കൊറിയയും US-ഉം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ, അങ്ങനെ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് കൂടി. അത് ഈ രാജ്യങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് പോലെയാണ്, കമ്പനികൾ പോലെയാണ്. ചില രാജ്യങ്ങള് അവിടുത്തെ ഡെമോക്രസി ഫെയിൽ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോക്രസി ആവും, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഹാൻഡ്സ് ഫൈനലി. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, whatever happens in a democracy, finally all that I am saying is subject to politicians messing up or politicians doing a good job. So there is nothing like, your politicians will deliver a fantastic future for a long period of time. There is no guarantee. Okay. Sir, I have another question, sir. Sir, ഇപ്പോ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾ ടൈം ഹൈയിലാണല്ലോ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു കറക്ഷന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ? ഞാനൊരു അല്ല, ചോദ്യം മനസ്സിലായി. ഞാന് ജിയോജിത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതിനൊക്കെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആളല്ല ഇപ്പോൾ. ഞാനത് നോക്കാറില്ല, പഠിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരർത്ഥം, വേറൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. 2003 സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് 2500 പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. 2002-03 അറൌണ്ട് 2500 പോയിന്റ്സ്. ആ 2500 പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് 2008 ജനുവരി ആയപ്പോഴേക്കും 22,000 പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് കൂടി 10 times, ഓൾമോസ്റ്റ് മേ ബി 8-9 times. പക്ഷെ 2008 ജനുവരി 22 സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ക്രാഷ് ഉണ്ടായി. ആ ക്രാഷ് ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അത് 7,500 കുറഞ്ഞു. അതായത് 22,500 ഇൻഡെക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ പണം പോയി 7,500 രൂപയായി വിതിൻ 5-6 months ടൈം. പക്ഷേ ഇന്ന് 2021 നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് 22,000 മേടിച്ച ആളും അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ 22,000 ഇപ്പൊ 3 ഇരട്ടിയായേനെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ സക്സസിന് ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയും 9 ആളുടെ ക്ഷമയും വേണം. Okay, thank you, sir. Thank you.
Excuse me, sir. Sir. Sir, I think you're muted. Yes, I can hear you. I can hear you. Sir, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മണി ലോസിനെ കുറിച്ച്. എന്തിനെ കുറിച്ച്? ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു 5 ഷെയർ ഒരു 500 rupees മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഷെയർ മേടിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റ് നമുക്കത് ലോസ് ആയി, ഷെയർ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ആ ഷെയർ അവിടെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലോസ് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചു കൂടി ഇരിക്കും. ചിലപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് DHFL എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വളരെ വലിയ കമ്പനിയായിരുന്നു. യെസ് ബാങ്ക് വളരെ വലിയ കമ്പനിയായിരുന്നു. സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ വലിയ കമ്പനിയായിരുന്നു. അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ പൈസ എല്ലാം പോയി, പണം എല്ലാം പോയി. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തില് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതായത് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മോശമാണെന്നോ ചീത്തയാണെന്നോ പറയല്ല, പക്ഷെ അതിന് മാത്രം ആ സ്റ്റോക്കിനെ അറിഞ്ഞ് അതിൽ കോൺഫിഡൻസ് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, നിങ്ങൾ റിസ്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് മേടിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 10 സ്റ്റോക്കിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ 1-2 മോശമായെന്നും ഇരിക്കാം. പക്ഷെ 8 നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇൻഡെക്സ് വാങ്ങണം. ഓക്കെ സാർ, ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? സോറി, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഷെയർ സെല് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഇന്ന് ഷെയർ വിറ്റാൽ നാളെ പൈസ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ. ഹലോ സാർ, യെസ് പ്ലീസ് കേൾക്കാം. ഈ സെബി T+1 സെറ്റിൽമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസ് കേട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും കേട്ടില്ല. അത് എന്ത് സെറ്റിൽമെന്റ്? T+1 സെറ്റിൽമെന്റ്. അത് ശരിയാണ്. അതേക്കുറിച്ച് സെബി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഈ ഗ്രൂപ്പില് എല്ലാവർക്കും കൂടെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, സെബി T+ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ T+2 ആണ്. അത് T+1 ആക്കാനായിട്ട് സെബി ആലോചിക്കുന്നത്. Hello sir, good evening sir. Good evening. What are your opinions about mutual funds? Is that a good investment? Sorry, മനസ്സിലായില്ല, കേട്ടില്ല. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം. സാധാരണക്കാര് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും കമ്പനിയെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും സമയമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളുടെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള, ക്വാളിഫിക്കേഷനും സ്കില്ലുമുള്ള ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നടത്തുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി മാത്രമാക്കണം. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. സർ, ഹലോ. യെസ് പ്ലീസ്. സാർ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് സ്റ്റോക്സിൽ മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് സ്കീം തരുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് അതായത് സ്കീം, ഓരോ സ്കീമും വായിച്ചു നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം. ചിലർ ഡെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലത് ഡെറ്റിലും ഇക്വിറ്റിയിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ, ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഗ്ലോബൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
പലർക്കും ചിലർക്ക് സ്കീമുണ്ട്, ഗോൾഡ് മൈനിങ് കമ്പനികളുടെ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനും പല സ്കീംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ജനറലി ഫിസിക്കൽ കമോഡിറ്റീസും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ മാനേജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് equity and debt, and most of the time most of the fund houses provide even global equities but not global debt, so people can invest in global equities. Let me also tell you, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിള്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായി വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള, ഇപ്പൊ ജിയോയിലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ ഷെയർ മേടിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിന്റെ ഷെയർ മേടിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ഷെയർ മേടിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഷെയർ വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്, ആ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള, റിസ്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അങ്ങനെ പേടിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്. താങ്ക് യു സർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ, സാറിന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഏകദേശം ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനീസ് ഏതാവും? എനിക്കറിയില്ല. അല്ല, എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പറയുന്നതാണ്. ഞാന് ഇത് പഠിക്കുന്ന ആളല്ല. ഞാനൊരു കമ്പനിയുടെ MD എന്ന നിലയിൽ ഞാനിപ്പോ എൻ്റെ റോള് ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുമല്ല ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ I would have asked our research department to suggest some stock and I could have given you the answer. So sir, as a student, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇതാക്കേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാം? Okay, so let me tell you, in India, there are two easy ways of participating in the capital market. One, by approaching a stockbroker if you are buying individual stocks. Otherwise, you approach a mutual fund, which is easy. You can directly invest also and buy stock market index. And then watch the growth on a daily basis. You could buy Nifty 50, you could buy Nifty 500 or BSE 1000. All the index is available for investment. So there are two ways I can suggest you. For example, if you know a certain company very well, or if, let's say, somebody's parent is engaged in a business, cement business, and he knows cement industry very well. So he knows, let's say, Ramco cement very well. And he wants investment in Ramco because Ramco is doing very well. You can go to buy shares of that company. If not, my advice is start investing in mutual fund or start investing in index, or go to a stockbroker, take their advice. Okay sir, thank you. Thank you. Yes, please. ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? Number one, crypto is not recognized statutorily in India. Number two, it is near to gambling at the moment. There is no regulation.
There is absolutely no regulation. There is absolutely no investor protection. If you want to gamble, of course, crypto is a good way to gamble. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് വിമല പറഞ്ഞിരുന്നു 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ലോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു we should limit within 1 hour. So you have 5-6 minutes more, within which if you have some more questions I can answer, or else we can conclude. From the base, somebody is asking a question, he doesn't know anything about investment, how to start. The first thing, let me tell you, there are so many books out here for buying, number 1. Number 2, if your purpose is to get a share of India's economic growth, buy stock market index from a mutual fund. Mutual funds have index funds. Buy an index fund and watch the growth or watch the loss. Then you will learn fast. In case the index comes down, you will lose money. When the index goes up, you will gain. So what I said is important. I have been in this market for roughly around 35-36 years. I have seen so many ups and downs in the market. But finally, what I have seen is even an investor, even the most foolish investor, who is the most foolish and most greedy investor? One who buys at the top. One who buys at the top is the most greedy investor. Even that investor has made money if he continued and waited. So this is, I got into stock market as a trainee in 1984. From 1984, I have seen this kind of develop. Many ups, market crashes. Couple of years later, when the market goes up again, it goes up beyond the previous top. This is what I have seen in Indian markets and in the US market also. There is no doubt. So then patience വേണം. At the same time, let me also tell you that patience doesn't mean inaction. In the sense, if a company is a rogue company and you understood that this company is rogue and the share prices are going down, from a sinking ship, you have to jump. If you have patience and you wait in a sinking ship, you will also sink. So when I say patience, I am talking about patience for a knowledgeable investor. If you don't know investment, if you don't know the market, if you don't know a company, then don't get into the ship at all. So patience doesn't mean you just wait even if the share price is crashing, because something bad must be happening in that company. You must have the time and energy to study what is happening in that company. Logic, School of Management.